Sir UNE root sinews men in the nice. An Luxu Rolls Royce Cullinan Blue Saphir Pearly Fende Lair TOUT Vidas. O volant, Emmanuel Lefort, un magnet de l'immobilier, semblait consenter sur la route, bien que son esprit soit ailleurs. À ses quittes Sophie, and Saint de sept mois, restate silencieux. Ses traits tendis reflètent un mélange d'épuisement et de frustration. Sept mois, Sophie. Bintet, notre fils sera là. Déclare Emmanuel avec un sourire enthusiaste. Cherchant et alger l'atmosphère. Mais le visage de Sophie s'endurcit, et son regard se détourne vers la fenêtre. Tong fils Emmanuel, Palamine, répondit-elle d'un ton glacial. Ses doigts nerveux caressant son ventre arrondi. Je n'y voulais pas de si enfant. Je te l'ai dit. Tu as insisté, et maintenant je suis coincé. Emmanuel serra les mains sur la volante, ses jointures blanchissantes. Me dis pas qu'à Sophie, c'est une bénédiction. Nous sommes en train de construire une famille. Sophie éclata d'un rire amer. Une bénédiction? Regarde-moi. Elle pointe son visage dans le rétroviseur. J'étais mannequin, et maintenant. Tal cas, c'est fini. Tu crois que je vais retrouver mon corps après tout cas. Et tout cas, just parce que toi, tu voulais un enfant. Un silence pesant s'installa dans la voiture. Seul, le bruit des nus sur l'asphalte résonnait. Sophie croisa les bras. Ses yeux brillants de colère et de frustration. Mais la change fut brusquement interrompue par un rugissement de klaxon. Emmanuel leva les yeux juste à temps pour voir un camion s'approcher vive allure dans la voie opposée. Prise de panique, il tourna la volante violemment. Le Rolls Royce déropa. Les nus hurlant contre la route. Sophie hurla. Les mains serrées sur son ventre. Finalement, la voiture s'immobilisa sur le bosquet dans un silence assourdissant. Emmanuel, gemit Sophie, quelque chose n'y vient pas. Le cœur d'Emmanuel s'arrêta un instant. Est-ce le bébé? Demanda-t-il, la voix tremblante. Sophie acquiesca faiblement, son visage crispé par la douleur. Sans perdre une seconde, Emmanuel redémarra la voiture. Cette fois, sa vitesse n'était pas motivée par la colère, mais par une urgence déchirante. La vie de leur enfant, fragile et prématurée, était suspendue et en fil. Dans la salle de travail de l'hôpital le plus prestigieux de Nice, Sophie, en sueur et épuisée, affrontait les contractions. Emmanuel était à ses quittes, et sa main serrant la sienne, la père lisible dans son regard. Reste forte, Sophie, murmura-t-il, échouant délicatement son front. Mais Sophie, entre deux contractions, le fusilla du regard. C'est ta faute, Emmanuel. Tout cas, c'est ta faute. Cria-t-elle, à sa voix brisée par l'épuisement et la colère. La médecine entra rapidement, le visage grave. Le bébé et le cordon ombilical enroulent autour du cou. Nous devons agir vite, déclara-t-il d'une voix ferme. Emmanuel sentit ses genoux faiblir, mais il serra les dents. Faites ici qu'il faut pour les sauver, répondit-il. Les secondes semblaient s'étirer et l'infini dans cette salle. Au chaque mouvement des médecins était un combat contre le temps. Sophie, entre des cris de douleur, poussa une dernière fois. Et un silence pesant s'installa avant que cri aigu n'y remplisse la pièce. C'est un garçon. Un oncle le médecin avec un sourire fatigue mais satisfait. Le petit air fragile était rapidement nettoyé et présenté à ses parents. Emmanuel sentit les larmes lui monter aux yeux en voyant son fils pour la première fois. Mais Sophie détourna la tête, refusant de le regarder. Le cœur d'Emmanuel se serra. Il savait, à cet instant, que quelque chose s'était brisé. Peut-être irréparable. Cette histoire vous touche d'elle? Connaissez-vous quelqu'un qui a surmonté des moments difficiles comme ceux d'Emmanuel et Sophie? Partagez vos pensées dans les commentaires. Les premières lueurs de l'aube filtrant à travers les grandes baies vitrées de l'hôpital de Nice. Projetant des ombres douces sur les murs immacules. Emmanuel était assis dans une salle d'attente silencieuse. Son visage entre ses mains, incapable de contenir le poids qui pesait sur ses épaules. Chaque seconde semblait une éternité.
Derrière un port close, Sophie s'est remettait doucement de l'accouchement. Tandis que, leur fils la tête per chaque souffle, dans une unite de soins intensifs néonatals. Monsieur Lafort, une voix douce la tire de ses pensées. Une infirmière aux yeux pleins de compassion s'est tenue devant lui. Vous pouvez votre fils maintenant. Emmanuel s'élève d'un bond, son cœur battant et tout rempli. Guidé par l'infirmière, il pénètre dans une pièce où des incubateurs alignent renfermant des bébés si minuscules qu'ils semblent irréels. Le bruit des machines, des respirateurs et des bibs électroniques impliquait l'air. Son regard s'est posé sur une petite silhouette, enveloppée de tubes et de fils. C'est lui? Murmura-t-il, à sa voix brisée. L'infirmière hocha la tête et sourit. Elle s'approcha lentement, hésitante comme si craignait de briser quelque chose. Derrière la vitrine de l'incubateur, son fils était là, si fragile, si vulnérable. Ses minuscules poings se contractaient faiblement, et ses poitrines se soulevaient à peine sous l'effort de respirer. Emmanuel sentit une chaleur monter en lui, mêlant un amour immense à une peur viscérale. Il est fort, dit doucement l'infirmière. Mais ces prochaines semaines seront cruciales. Alors qu'il restait là, hypnotisé par si pédiatres, la porte derrière lui s'ouvrit brusquement. Sophie entra, son visage pâle et fatigué, mais son regard affichait une durée glaciale. Alors, c'est demanda-t-elle en croisant les bras. Tout cet dollar pour, car Emmanuel se tourna vers elle. Choque. Sophie, regarde-la. C'est notre fils. Il a besoin de nous. Mais Sophie détourna le regard. Je ne voulais pas de cette vie, Emmanuel. Je te l'ai dit. Si n'était pas mon choix. Elle fit demi-tour, laissant Emmanuel seul, le corps en miettes. C'est revenant de l'incubateur. Il posait ses mains contre la vitrine, une promesse silencieuse sur les lèvres. Peu importe ce qu'il faudra, je serai là pour toi, mon fils. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Emmanuel passait des heures dans l'unité néonatale, surveillant chaque signe de progrès de son fils. Il apprit à reconnaître le personnel par leur prénom, à comprendre les chiffres sur les moniteurs. Mais malgré ces efforts, chaque visite de Sophie au hôpital s'est terminée par des disputes. Et ses colères semblant croître de jour en jour. Une semaine après la naissance, Emmanuel s'arrêta un instant dans le couloir, observant d'autres parents à travers les vitres. Certains pleurant de joie, d'autres murmurant des prières. Une femme quitta lui essuyait ses larmes avec un sourire fatigué. Lui dit, ses petits en une force que nous n'imaginons même pas. Tout ce qu'il demandait, c'est qu'on croit en eux. Ses paroles résonnèrent profondément en lui. Emmanuel retourna auprès de son fils, prenant une chaise près de l'incubateur. Tu es un battant, mon garçon, murmura-t-il, et je vais croire en toi chaque jour, même si ta mère ne le fait pas. Quelques jours plus tard, un médecin l'appela pour lui donner des nouvelles. Votre fils montre des signes de progrès. Si tout se passe bien, il pourra rentrer à la maison dans quelques semaines. Un soupir de soulagement accappa à Emmanuel. Mais alors qu'il s'est retourné pour partager la nouvelle avec Sophie, il réalisa qu'elle n'était même pas venue ce jour-là. Êtes-vous? Avez-vous déjà été témoin d'un combat aussi acharné pour la vie ou soutenu quelqu'un dans un moment aussi fragile? Partagez vos pensées et expériences en commentaire, car chaque mot de soutien fait écho à la force de ces petits miracles. Les ruses de Nice étaient bénies par une lumière dorée, alors qu'Emmanuel, Lafort quitte l'hôpital avec son fils pour la première fois. L'air de fin d'automne était frais, et le bruit des mouettes venant de la baie apportait un étrange apaisement. Dans ses bras, le bébé endormi, enveloppé dans une couverture en laine bleue, semblait paisible, inconscient des bouleversements autour de lui. Emmanuel, cependant, sentait un poids accroissant sur ses épaules. Cette joie d'amener son fils à la maison
Etate eclipse per UN realite, kiel ni puvi plus. Ignore. Sophie Celine Shakjor on Peb Plus. Dans l'apartment spatio kiel partigant dans le quartier Montboron. Sophie attended leur arrivée. Mais son visage n'exprimate ni excitation, ni soulagement. En entrant avec le bibi, Emmanuel remarqua immédiatement son regard absent. Ses bras croisés avec une posture défensive. Il est enfant là, Sophie, à la maison. Dit-il doucement. Esperant, eveler un étincelle en elle. Elle leva les yeux, mais son expression resta froide. Oui, à la maison. Et maintenant quoi? Je suppose que tu es sur mes épaules parce que tu es voulu cas? Emmanuel sentit une montée de frustration, mais il tentait de rester calme. Si n'est pas une question de responsabilité. C'est notre fille Sophie, regarde-la. Mais Sophie détourna le regard, comme si l'enfant représentait un fardeau insupportable. Tu n'y comprends pas, Emmanuel. Je n'ai jamais voulu cette vie. Ma carrière, mes rêves, tout est fini. La silence qui suivit fut brutale. Emmanuel regardait son fils, si innocent, et sentit une colère sourde monter en lui. Sophie, c'est un enfant, pas une erreur. Il mérite une mère qui l'aime. Elle éclata d'un rire amer. Une mère qui l'aime. Peut-être que c'est toi qui devrais le faire tout seul. Alors, ces mots résonneront dans l'appartement comme une sentence. La tension entre eux était devenue insoutenable, et dans les semaines qui suivirent, elle n'y fit qu'empire. Sophie invitait le bibi, trouvant toutes les excuses possibles pour ne pas être près de lui. Emmanuel, épouse, jonglait entre ses affaires et le réel de peur solitaire, apprenant par lui-même comment nourrir, bercer et apaiser son fils. Un soir, alors qu'Emmanuel rentrait du travail, il trouva Sophie dans le salon, une valise ouverte et ses pieds. J'y pars, dit-elle simplement, sans émotion dans la voix. Il resta fige, tenant son fils dans ses bras. Tu pars? Et ton fils? Ton fils Emmanuel, pas le mien, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Tu voulais cette vie, pas moi. Elle ferma ses valises et se dirigia vers la porte, s'arrêtant un instant. J'espère que tu trouveras quelqu'un d'assez stupide pour remplir le rôle que je n'y peux pas jouer. Puis elle sortit, laissant Emmanuel seul dans l'appartement. Les jours qui suivirent furent un mélange d'épuisement et de solitude. Chaque piece semblait vide sans la présence de Sophie, mais Emmanuel n'y pouvait se permettre de sombrer. Il regardait son fils dormir dans son berceau, son souffle léger apaisant ses pensées tumultueuses. Je te promets que je ferai tout pour toi, murmura-t-il une nuit, assommant effleurant doucement la petite joue de l'enfant. Et vous, avez-vous déjà dû faire face à des responsabilités que vous n'aviez jamais envisagées? Ou soutenu quelqu'un qui a dû prendre une charge énorme par moi? Partagez vos réflexions ci-dessus, car parfois, même mot peut faire écho à une expérience universelle. Le soleil du matin pénétrait doucement dans l'appartement du quartier Montboron, illuminant les grandes fenêtres qui donnaient sur la baie de Nice. Emmanuel, une tasse de café refroidissant entre ses mains, observait son fils, Julien, jouer sur le tapis du salon. Age de 4 ans, Julien semblait plein d'énergie, mais son comportement trahissait une tristesse et une rébellion que même Emmanuel n'y parvenait pas à comprendre. Julien, viens prendre ton petit déjeuner, appelait-il en rangeant un jouet abandon. Le petit garçon lui lança un regard en coin, un mélange de défi et d'insoumission. Non, cria-t-il, avant de renverser volontairement une botte de crayons de couleur sur le sol. Emmanuel soupira profondément, se rappelant les mots du pédiatre. Julien est probablement en colère à cause de l'absence de ses mères. Soyez patient, mais ferme. La patience était une vertu qu'il apprenait douloureusement chaque jour. Les semaines se transforment en années. Et Julien devint un enfant difficile, repoussant systématiquement toutes les figures d'autorité qui tentaient de s'occuper de lui. Emmanuel, bien qu'épuisé par son travail et son rôle de père,
Continuez de engager des norces pour l'aider, mais aucun n'y reste place de quelques semaines. Une matinée, alors qu'Emmanuel se prêtait partie pour une réunion importante, il trouva une lettre de démission sur le comptoir de la cuisine. La dernière notice en date avait écrit: Julien est ingréable. Je n'y peux pas continuer. Emmanuel se frotta les temps. Le poids de cette charge pesant sur ses épaules. Julien, murmura-t-il en regardant son fils jouer seul dans sa chambre. Que puis-je faire pour toi? Le soir même, à table, Julien refusa de manger et balança un acide sur le sol. Maman me déteste. C'est pour qu'elle est partie, cria-t-il soudain, des larmes coulant sur ses joues. Ces mots poignants frappèrent Emmanuel comme un coup de poignard. Il se précipita pour s'éganouiller devant son fils, tentant de calmer sa détresse. Julien, écoute-moi. Ta maman a pris une décision, mais cela n'a rien à voir avec toi. Tu es incroyable, et c'est elle qui a fait une erreur. Julien détourna les yeux, son petit corps tremblant de chagrin. Emmanuel comprit alors que cette douleur n'y disparaîtrait pas avec des mots. Il fallait plus. Quelqu'un qui pourrait apporter une chaleur, qui même lui n'y semblait pas capable d'offrir seul. Quelques jours plus tard, en quittant le bureau après une longue journée, Emmanuel se retrouva pris dans un embouteillage sur la promenade des Anglais. Il baissa la vitre pour respirer l'air frais, et son regard fut attiré par une jeune femme à vélo. Un enfant assis dans un siège à l'arrière. Malgré la circulation bruyante, ils semblaient en paix, riant ensemble. Une idée commença à germer dans l'esprit d'Emmanuel. Parce que Julien avait besoin de voir un autre modèle familial. Une présence capable d'apaiser ses blessures émotionnelles. Cette pensée, bien que floue, devint une étincelle d'espoir. Avez-vous déjà cherché des solutions créatives pour aider quelqu'un que vous aimez traverser une période difficile? Partagez vos expériences dans les commentaires. Car vos mots pourraient inspirer d'autres à trouver leur propre étincelle d'espoir. Une journée fraîche s'installait sur Nice. Les rayons du soleil jaillent avec les vagues azures de la Méditerranée. Emmanuel conduisait ses berlines noires le long de la promenade des Anglais, son esprit absorbé par ses préoccupations. Julien était à l'école, mais Emmanuel savait que son comportement turbulent n'y cessait de susciter des plaintes. Il avait déposé toutes les solutions classiques et se sentait à court d'idées. Alors qu'il tournait vers une petite rue bordée de platans, un brute sourd le fit sur sauter. Il freina brusquement, sortant précipitamment de la voiture. Devant lui, une bicyclette glissait au sol, et à quelques mètres, une femme aidait une petite fille à se relever. Mon Dieu, je suis désolé. Vous allez bien? Demanda Emmanuel, le combattant, en s'approchant d'eux. La femme releva les yeux. Son expression mélangeant d'inquiétude et calme. Oui, rien de grave. C'est la chaîne du vélo qui glisse. Pas votre faute. Ses voix douces trahissaient une légère fatigue. La petite fille les ses quittes. Les genoux écorchés, essuyait ses larmes. Cherchant courageusement et n'y pas pleurer de vantage. Attendez, je vais vous aider. Insiste Emmanuel en se penchant pour ramasser le vélo. Je connais un atelier par loin qui peut réparer que rapidement. Elle hésita, observant cet homme bien habile qui semblait si sincère. Merci, je suis Rosario. Et voici ma fille Clara. Emmanuel se présenta brièvement en serrant la main de Rosario. Il remarqua ses doigts légèrement usés, probablement par un travail manuel, et la simplicité de ses vêtements qui contrastait avec son élégance naturelle. Clara, quant à elle, regardait Emmanuel avec curiosité, et ses douleurs oubliées. Après avoir conduit Rosario et Clara à l'atelier, Emmanuel resta pour s'assurer que le vélo était réparé. Pendant ce temps, Rosario lui expliqua qu'elle vivait dans un quartier modeste de la ville et qu'elle travaillait comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de ses filles. Emmanuel sentit un élan de respect pour cette femme qui semblait porter le monde sur ses épaules avec dignité.
Il se risque alors à poser une question. Vous avez l'air incroyablement dévoué à votre fille. Avez-vous déjà pensé travailler avec des enfants? Rosario rit doucement. Tous les jours avec Clara, c'est déjà un travail à temps plein. Mais pourquoi cette question? Emmanuel hésita un instant. Mon fils Julien, il a besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un de patient et d'attention. Il y traverse beaucoup de choses pour s'engager, et je crois que vous pourriez vraiment l'aider. Rosario semble surprise, puis réfléchit un moment. Je ne sais pas. Clara et moi avons déjà eu une routine bien établie. Mais si c'est vraiment important, je peux essayer. Le lendemain, Rosario et Clara arrivèrent dans l'appartement lumineux d'Emmanuel. Julien, méfiant, les observait depuis un coin du salon, ses bras croisés. Qui sont-ils? demanda-t-il d'un ton brusque. Emmanuel posa une main sur l'épaule de son fils. Voici Rosario et Clara. Elles vont passer un peu de temps avec nous. Rosario est là pour t'aider, et Clara, elle pourrait devenir une amie. Julien franqua les sourcils, mais n'y répondit pas. Pourtant, quelque chose dans la gentillesse de Rosario et le sourire timide de Clara semble créer une fissure imperceptible dans son armure. Et vous, croyez-vous que de nouvelles rencontres peuvent changer la dynamique d'une famille? Ou avez-vous déjà vu quelqu'un trouver de l'espoir grâce à des inconnues? Partagez vos pensées, car chaque histoire peut inspirer un renouveau. L'appartement d'Emmanuel, habitude silencieux, résonnait désormais de voix de Rosario et Clara. Rosario avait rapidement pris ses marques, organisant les repas et redonnant une certaine chaleur au foyer. Clara, quant à elle, explorait les lieux avec curiosité, bien qu'elle veillait à n'y pas envahir l'espace de Julien. Mais si dernier, farouchement attaché ses habitudes, n'y voyait pas la présence d'une bonne pile. Julien vint jouer avec Clara, proposa Emmanuel une après-midi ensoleillée. Les deux enfants étaient dans le salon, Clara tenant un jet de société dans ses mains. Julien répondit par un regard glacial, et se détourna, ses petites mains serrant un jouet qu'il refusait de partager. Clara haussa les épaules, avec une sagesse surprenante pour son âge. Peut-être qu'il a juste besoin de temps, dit-elle en souriant à Rosario. Mais Julien n'y tarda pas à passer de la simple résistance à des actes de défi. Un matin, Rosario prépare un petit déjeuner composé de crêpes, pensant à douceur l'atmosphère. Julien regarde. J'ai fait tes préférés, dit-elle avec enthousiasme. Julien s'approcha de la table, observa les crêpes avec méfiance. Puis, dans un mouvement brusque, renversa un verre de jus d'orange disses. Rosario, bien courtois, resta calme. Elle ramassa les morceaux de verre éclatés et essuya la table sans dire un mot. Emmanuel, témoin de la scène, était furieux. Julien, pourquoi est-ce fait? Rosario essaya d'être gentil avec toi. Mais Julien, les larmes aux yeux, cria. Je n'y veux pas qu'elle soit là. C'est pas ma famille. Puis il s'enfuit dans sa chambre, claquant la porte derrière lui. Cette nuit-là, Emmanuel retrouva Rosario dans la cuisine. Elle était assise à la table, les mains entourant une tasse de thé. Je suis désolé pour son comportement. Il a tellement de colère en lui, dit Emmanuel, à sa voix empreinte de fatigue. Rosario leva les yeux, un sourire doux sur le visage. Si n'est pas grave, il n'y s'agit pas de moi. Si Garkin souffre Emmanuel, je le vois dans ses yeux. Il testit tout le monde pour voir qui restera à ses quittes malgré tout. Le lendemain, Rosario décida d'essayer une nouvelle approche. Elle s'est mise à jouer avec Clara dans le salon, riant aux éclats pendant qu'elle construisait une tour de blocs. Julien observait depuis l'embrasure de la porte, et sa curiosité piquait malgré lui. Après quelques minutes, il fit un pas hésitant dans la pièce. Tu veux essayer? Demanda Clara, levant un bloc en bois vers lui. Julien hésita, mais finit par s'asseoir à quitte d'elles. Pendant un instant, la tension disparut, remplacée par un rare moment de calme. Cependant, cette fragile harmonie fut vite perturbée. Plus tard dans la semaine,
Julien dans un acte de défi, cache le sac à main de Rosario, la forquant à chercher partout avant de le retrouver sous le canapé. Twisters malin Julien, dit Rosario avec un sourire. Mais je n'y partirai pas, peu importe combien de sacs de caches. Ses mots, bien que dits avec légèreté, semblent un toucher quelque chose en Julien. Si soir-là, il s'assit de quitter Rosario, pendant qu'elle laissait une histoire à Clara, écoutant silencieusement chaque mot. Êtes-vous? Avez-vous déjà vu quelqu'un briser les murs qu'il avait construits pour ses prodigues? Comment avez-vous été soutenu dans ces moments? Partagez votre expérience, car chaque histoire d'espoir peut inspirer quelqu'un d'autre. Les jours passèrent et, malgré ses résistances initiales, Julien commençait à s'habituer à la présence de Rosario et Clara dans l'appartement. Rosario, avec sa patience inébranlable et son humour discret, avait trouvé des moyens de contourner les boucliers de l'enfant. Clara, avec son innocence et son optimisme, créait une ouverture que Julien ne pouvait plus ignorer. En après-midi pluvieux, Rosario préparait un gâteau dans la cuisine pendant que Emmanuel terminait des appels professionnels dans son bureau. Clara s'approcha de Julien avec un album de coloriage et lui tendit un crayon. On peut dessiner ensemble, demanda-t-elle d'un ton injou. Julien la regardait d'abord avec suspicion, mais après une longue pause, il haussa les épaules et s'assit à côté d'elle. Mais j'ai choisi les couleurs, dit-il, avec un brin de défi dans la voix. Clara hocha la tête avec enthousiasme. Dans la cuisine, Rosario, qui observait la scène discrètement, esquissa un sourire. Elle savait que ce moment était plus que simple jet. C'était un pas en avant, une petite victoire dans la construction d'une relation de confiance. Le soir venu, Rosario proposa à Julien d'aider à préparer le dîner. Je suis sûr que serait excellent pour manger la pâté, dit-elle avec un clin d'œil. Julien, surpris par l'invitation, accepta avec une hésitation visible, tandis qu'il remuait maladroitement un bol de légumes. Rosario lui montra comment tenir la cuillerie correctement, ses gestes doux et encourageants. Emmanuel, en entrant dans la cuisine, s'arrêta net devant cette scène. Son fils, qui avait toujours été si distant, riait doucement avec Rosario. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit un poids s'élever de son corps. Cependant, tous les progrès furent remis en question lorsque Julien fit une nouvelle crise le lendemain. Il s'emporta parce que Clara eut emprunté un de ses jouets sans demander la permission. Si n'est pas amazing, si ne sont pas tes affaires, hurla-t-il, les larmes aux yeux. Clara, bouleversée, courait vers ses murs. Rosario prit Julien apart et s'éganouilla de son neveu. Julien, je comprends que tu sois en colère, mais parfois, la colère cache autre chose. Est-ce que tu espères qu'on prenne quelque chose de toi? Julien détourna les yeux, mais Rosario continua avec douceur. Personne ici n'y vu tes blessures, Julien. On veut juste aider là pour toi, si tu nous laisses faire. Cette conversation marqua un tournant subtle. Julien, being plus réticent, commença à se ouvrir davantage, montrant des éclairs de sa véritable personnalité sous la carapace de colère et de défiance. Une semaine plus tard, alors que Rosario terminait son travail d'arrangement, Julien s'approcha d'elle avec une feuille de papier pliée en deux. C'est pour toi, murmura-t-il, visiblement gêné. En ouvrant la feuille, Rosario découvrit un dessin d'eau dans la cuisine. En tours de cœurs maladroitement tracés. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se contenta de sourire. Merci, Julien. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Êtes-vous? Avez-vous déjà vécu un moment où un simple geste a transformé une relation? Comment ces instants vous ont-elles marqué? N'hésitez pas à partager vos histoires, car elles peuvent résonner dans le cœur de beaucoup. Le soleil se couchait sur Nice, pigmente le ciel de nuances de rose et d'or. L'appartement de Montboron baignait dans une douce lumière, mais une attention flottait dans l'air. Rosario s'occupait du dîner.
Tandis qu'Emmanuel essayait de convaincre Julien de ranger les jouets qu'il avait de purples dans le salon. Julien, aide-moi à les ramasser. Demanda Emmanuel avec une lassitude visible. Mais l'enfant croisa les bras, son regard défiant. Non, c'est ton travail, pas le mien. Emmanuel, about de patience, se prêtait à reprimander son fils quand Rosario intervint doucement. Julien, pourquoi me pas en faire un jet? Si de ramasses plus vite que moi, te gagnes. Julien, bien inquisitant, se laissa convaincre et finit par ranger à contre-cour. Mais si répète foot de courterie. Plus tard dans la soirée, Julien, dans un élan de défi, décida de tendre un piège à Rosario. Alors qu'elle apportait un plateau dans le salon, elle attendait discrètement un cordon sur le chemin. Rosario trébucha. Le plateau se renversant dans un fracas assourdissant. Clara accurait immédiatement. Maman! S'exclama-t-elle, inquiète. Rosario, bien que secouée, n'y semble pas blessée. Elle se releva doucement, échouant ses mains. Emmanuel arriva à son tour, visiblement furieux. Julien, quasi ta price? Mais Rosario posa une main abaissante sur le bras d'Emmanuel. Si n'est rien, dit-elle calmement. Ses yeux fixant Julien. Te voulais que j'y tombe, n'est-ce pas? Julien détourna le regard, mais son silence confirma ses intentions. Rosario s'agenouilla devant lui, son expression empreinte de sérénité. Tu sais, Julien, je n'y partirai pas à cause de cas. Tu peux essayer de me faire tomber mille fois, mais j'y serai toujours là. Ses mots frappèrent Julien plus fort qu'une réprimande. Il s'enfuit dans sa chambre, claquant la porte derrière lui. Emmanuel se tourna vers Rosario, la culpabilité dans ses yeux. Je suis désolé, je ne sais plus quoi faire avec lui. Rosario lui adressa un sourire rassurant. Il testit ses limites. D'aller prendre du temps, mais j'y crois en lui. Plus tard dans la soirée, alors que Rosario rangeait les derniers débris du plateau casse, Julien sortit timidement de sa chambre. Il tenait un dessin dans ses mains. Je suis désolé, murmura-t-il, les yeux baisses. Rosario prit le dessin et découvrit une skein où ils étaient tous réunis autour de la table, en train de rire. Elle s'agenouilla pour aider sa hauteur. Merci, Julien. Cela signifie beaucoup pour moi. Mais la prochaine fois, utilise tes mots au lieu de tes pièges, d'accord? Julien hocha la tête, un petit sourire naissant sur son visage. Et vous, avez-vous déjà appris qu'il faut parfois des moments de chute pour construire des ponts solides? Partagez vos expériences. Car chaque défi surmonté renforce les liens que nous créons. L'appartement était calme si matin-là, baigné par une lumière douce qui s'infiltrait à travers les rideaux ouverts. Rosario rangeait soigneusement la chambre de Julien, pliant les vêtements et alignant les jouets sur les étagères. Elle se pencha pour ramasser un sac à dos oublié sous le lit, quand un détail attira son attention. Y'en a fait fermer de passer de l'empoché avant. Intriguée, elle la sortit et la plia. Le dessin laissa Rosario sans voix. C'était une photo de famille créée maladroitement. Oh, Julien s'était représenté au centre, tenant les mains d'un homme et d'une femme. Mais quelque chose le frappa immédiatement. Si n'était pas Sophie, essai mire biologique, dessinée au kits d'Emmanuel. C'était elle. Rosario sentit une émotion forte l'envahir. Si dessin n'était pas seulement un gribouillage d'enfant, c'était une déclaration silencieuse, un appel. Julien avait trouvé en elle une figure maternelle qu'il n'avait jamais osé espérer. Plus tard dans la journée, elle montra discrètement le dessin à Emmanuel. Il les regarda longuement. Ses yeux brillants d'une émotion qu'il peinait à contenir. Il voit en toi si que Sophie n'a jamais voulu aider. Murmura-t-il. Rosario resta silencieuse, passant le poids de cette révélation. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, dit-elle finalement, mais je ferai tout pour lui. Le soir même, Julien jouait dans le salon avec Clara, un sourire rare illuminant son visage. Emmanuel les observa depuis la cuisine.
un sentiment de gratitude ample à un point d'apprehension. Il savait que Julien s'attachait à Rosario, mais il craignait si qui pourrait arriver si elle décidait un jour de partir. Alors qu'il était assis pour la demeure, Julien demanda soudain, Rosario, est-ce que tu vas rester ici pour toujours? Rosario posa ses fourchettes, surprised par la question. Pour l'instant, je suis ici pour toi, Jules. Et tant que tu auras besoin de moi, je serai là. Cette réponse sembla apaiser quelque chose en lui. Julien hocha la tête et se remit manger, tandis qu'Emmanuel observait Rosario avec une gratitude silencieuse. Mais les jours suivants n'y furent pas exempts de défis. Julien, bien que plus ouvert, continuait de tester les limites. Lors d'un après-midi pluvieux, il s'enferma dans ses chambres après cette dispute avec Clara. Rosario frappa doucement à la porte. Julien, puis-je entrer? Après un long silence, elle entendit un faible oui. En entrant, elle trouva Julien assis sur le tapis, le dessin qu'il avait fait d'elle et ses quittes. Tu vas vraiment rester? Demanda-t-il d'une voix brisée. Rosario s'agenouilla devant lui et posa une main sur son épaule. Julien, je ne peux pas te promettre l'éternité, mais je peux te promettre que chaque jour ici, je ferai de ma mieux pour te prodiguer et t'aimer. Julien se jeta dans ses bras, éclatant en sanglots. Ce fut un moment de connexion profonde. Un instant où les murs qu'il avait construits s'effondrèrent enfin. Êtes-vous? Avez-vous déjà été surpris par la manière dont un simple geste ou mot peut guérir une douleur profonde? Partagez vos histoires, car ces moments de vérité et de connexion ont un pouvoir universel. Le vent soufflait fort sur la promenade des Anglais, secouant les palmiers alignés le long du boulevard. À l'intérieur de l'appartement de Montbourne, l'atmosphère était paisible. Julien riait avec Clara, tandis qu'il montait un château de blocs sous le regard bienveillant de Rosario. Emmanuel, assis à son bureau dans le coin, savourait ces rares moments d'harmonie. Soudain, la sonnette retentit, brisant la tranquillité. Emmanuel franqua les sourcils, se levant pour aller ouvrir. Il n'y s'attendait à personne, mais en ouvrant la porte, son corps se serra. Sophie était là, vêtue d'un manteau élégant, ses lunettes de soleil glissant sur son nez. Elle arborait un sourire qui, pour Emmanuel, n'avait rien de chaleureux. Emmanuel, je suis de retour. Annonça-t-il d'un ton léger, comme si elle venait de rentrer de vacances. Emmanuel resta fige, et sa main toujours sur la poignée. Sophie, que fais-tu ici? Elle tâche ses lunettes, dévoilant un regard froid mais déterminé. J'ai réfléchi. Julien est mon fils, et je pense qu'il est temps que je reprenne ma place. Emmanuel sentit une colère sourde monter en lui. Reprendre ta place? Après tout ce temps? Julien n'était connaît même pas Sophie. Sophie soupira, feignant l'agacement. Il n'est jamais trop tard pour réparer les choses. Je suis assez mieux, Emmanuel. Il m'appartient. La tension entre eux était palpable. Rosario, atterri par le brute, s'approcha discrètement, et sa présence réconfortante pour Emmanuel. Elle n'y dit rien, mais son regard interrogateur poussa Emmanuel à répondre. Julien vit bien mieux maintenant. Tu ne peux pas juste débarquer à TOUT bouleversé. Sophie plissa les yeux, remarquant Rosario pour la première fois. Qui est-elle? Demanda-t-il d'un ton glacial. Rosario s'occupe de Julien depuis des mois. Elle est là pour lui quand toi, tu as choisi de partir. Répondit Emmanuel, et sa voix empreinte d'une colère continue. Sophie me répondit pas immédiatement, mais son regard perçant semblait peser sur Rosario. Intéressant, dit-elle finalement. Nous verrons bien si que Julien en pense. Le dîner si soir-là fut tendu. Sophie, bien que polie, affichait une attitude distante et critique. Julien, confise présence, évitait de la regarder directement, se cachant derrière Rosario comme un bouclier. Plus tard, alors qu'il joint au salon, Sophie s'approcha de Julien. Mon chéri, tu m'as tellement manqué, dit-elle en tendant la main vers lui. Mais Julien recula instinctivement, cherchant Rosario du regard.
Genie te caepa, murmuradil, esse voix tremblanti. Sophie, piceo viv, turna les talons, et quitta la peace. Emmanuel, qui observate la skein depuis la cuisine, sentit un vague de soulagement mali de tristesse. Julien avait Paul avec verit, mais cela ne rendait pas la situation plus facile. Dans la nuit, Emmanuel et Rosario discutèrent à voix basse. Elle n'y vient pas abandonner facilement, murmura Rosario. Mais Julien a besoin de stabilité, pas de si chaos. Emmanuel hacha la tête, son regard détermine. J'y ferai tout pour le prodiguer. Sophie a pris ses décisions et maintenant, c'est à moi de prendre les miennes. Et vous, avez-vous déjà eu à défendre si qui comptait la place pour vous face à une situation injuste? Comment avez-vous trouvé la force de persévérer? Partagez vos réflexions, car ces combats silencieux font souvent les plus grandes victoires. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'appartement était lourde. Sophie avait passé la nuit dans une chambre d'amis, mais sa présence passait comme une ombre sur la maison. Julien, habituellement si bruyant dès le petit déjeuner, mangeait en silence, évitant tout contact visuel avec ses mères. Rosario, fidèle à l'elle-même, s'occupait discrètement des tâches matinales, veillant à préserver une certaine harmonie. Emmanuel, quant à lui, s'efforçait de maintenir son calme. Mais alors qu'il observait Julien se recroqueviller sous le regard de Sophie, il sentit une colère sourde monter en lui. Il savait qu'il devait agir. Après le repas, il prit Sophie apart dans son bureau. Nous devons parler, déclara-t-il d'un ton ferme. Sophie, assise avec une nonchalance apparente, haussa un sourcil. Ters bien, Paul. Julien n'est pas un jouet que tu peux récupérer quand qu'il chante. Il est souffert de ton absence, et maintenant que se va reprendre un semblant de stabilité, te débarques pour tout perturber. Sophie croisa les bras. Je suis sa mère, Emmanuel. Tu ne peux pas m'enlever si droit. Mère, c'est plus que droit biologique, répliqua Emmanuel, la voix tremblante de colère. Rosario a fait pour lui ce que tu n'as jamais fait. Elle est présente. Elle aime sans condition. Sophie s'éleva brusquement. Alors quoi? Tu veux remplacer sa mère par une étrangère? Une femme de ménage? Ces mots frappèrent Emmanuel comme une gifle. Il inspira profondément pour ne pas céder à la colère. Rosario n'est pas une étrangère pour Julien. Elle est la seule figure maternelle qu'il ait connue. Et Elaine, Sophie, déstabilisée, tenta de se défendre. C'est toi qui es décidé de faire entre cette femme dans sa vie. Il mérite de connaître sa vraie mère. Emmanuel répondit avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Si tu veux vraiment être sa mère, alors prouve-le. Montre-lui que tu es là pour lui, pas pour toi. Mais si tu continues à faire passer ton ego avant son bien-être, je n'hésiterai pas à prodiguer mon fils. Sophie resta silencieuse, visiblement ébranlée par ses paroles. Elle quitta le bureau, laissant Emmanuel seul avec ses pensées. Pendant ce temps, Rosario et Julien jouaient ensemble dans le salon. Julien semblait plus détendu, riant à une blague que Rosario avait racontée. Mais lorsque Sophie entra dans la pièce, son sourire s'effaça instantanément. Julien dit-elle doucement, s'agenouillant près de lui. Je suis désolé pour tout. Je veux être là pour toi, si tu me laisses une audience. Julien la regarda longuement, ses yeux remplis d'incertitude. Finalement, il murmura, pourquoi t'es parti alors? La question laissa Sophie sans voix. Rosario, qui observait discrètement, posa une main sur l'épaule de Julien. Parfois, les adultes font des erreurs. L'important, c'est qu'ils font pour les repérer. Si sur là, après avoir couché Julien, Emmanuel rejoint Rosario dans la cuisine. Je ne sais pas comment Jiraka avoua-t-il. Rosario, échouant un verre, lui répondit doucement. Vous faites déjà tout ce que vous pouvez, Emmanuel. L'amour que vous portez à Julien est ce qui compte le plus. Et vous,
Comment avez-vous nadig dans des situations où l'amour et le devoir s'entrecoquent? Partagez vos expériences, car ces choix difficiles définissent souvent nos plus grands actes de courage. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Sophie, malgré ses excuses, semblait incapable de reconstruire une relation authentique avec Julien. Chaque tentative s'est heurtée à une barrière invisible, un mur qu'elle avait elle-même érigé par son absence. Julien, bien que poli, évitait tout moment prolongé avec elle, préférant rester au quitte de Rosario. En après-midi, Sophie tenta de s'impliquer en seconde une sortie au parc. Julien, d'abord réticente, finit par accepter à contre-cœur, surtout après l'insistance d'Emmanuel. Mais dès leur arrivée, les choses prirent une tournure inattendue. Alors que Julien jouait au ballon, Sophie, absorbée par son téléphone, n'y prêta aucune attention à lui. Rosario, qui les avait accompagnés à la demande d'Emmanuel, resta en retraite, observant la scène. Julien finit par jeter le ballon avec frustration et revint vers Rosario. Elle s'en fiche de moi, murmura-t-il, la voix expressive. Rosario s'éganouilla pour aider à sa hauteur, cherchant les bons mots. Pas de conseil, pas encore comment te montre qu'elle tente à toi, mais cela ne signifie pas qu'elle ne le fait pas. Julien resta silencieux, mais Rosario pouvait voir la tristesse dans ses yeux. Elle se promet de ne jamais laisser ses enfants se sentir abandonnés. Plus tard dans la soirée, Julien approcha Rosario dans la cuisine. Il tenait une vieille photo de famille, une image de Louis, Sophie et Emmanuel. Il tendit la photo à Rosario. Tu peux la garder, dit-il simplement. Rosario regarda la photo, ému. Julien avait soigneusement gribouillé le visage de Sophie avec un crayon noir. Quitte, il avait dessiné Rosario, tenant à ses mains. C'est toi ma maman maintenant, murmura-t-il. Ses mots bouleversèrent Rosario. Elle le prit doucement dans ses bras, retenant ses larmes. Julien, je serai toujours là pour toi, mais ta maman fait partie de toi. Elle fait des erreurs, comme nous tous. Ce qui compte, c'est comment elle essaiera de les réparer. Emmanuel entra dans la pièce et ce moment-là, et fut témoin de la scène. Julien se tourna vers lui. Papa, est-ce ainsi qu'on peut demander à Rosario de rester pour toujours? Emmanuel sentit un nude se former dans ses gorges. Il regarda Rosario, cherchant une réponse dans ses yeux. Julien, dit-elle doucement, tant que tu voudras de moi, j'y serai là. Cependant, cette soirée marqua un point de non-retour pour Sophie. Lorsqu'elle découvrit la photo modifiée, elle confronta Emmanuel avec une colère et peine contenue. Voilà à quoi ressemble ta famille maintenant? Un étranger répliquant la mère de ton fils? Emmanuel, calme mais déterminé, répondit. Ce dessin reflète ce que Julien ressent. Peut-être qu'il est temps que tu te regardes dans un miroir, Sophie. Avez-vous déjà été témoin d'une ligne qui se transforme en raison de blessures profondes? Comment ces moments ont-ils fait votre compréhension de l'amour et de la famille? Partagez vos réflexions, car les histoires de garrison peuvent inspirer ceux qui en ont besoin. Le soleil de Nice baigne l'appartement d'une lumière chaleureuse, mais une lourde décision passée dans l'air. Après la confrontation de la veille, Sophie avait pris une décision qu'elle ne semblait pas prête à assumer. Ses valises étaient passées près de la porte. Une scène qui rappelait douloureusement à Emmanuel le jour où elle était partie pour la première fois. Julien observait la scène depuis le salon, assis près de Rosario et Clara. Il ne montrait aucune émotion apparente, mais Rosario pouvait sentir la tension dans son petit corps. Emmanuel, debout près de Sophie, tentait une dernière fois de la raisonner. Sophie, petit à nouveau, ne fera que renforcer l'amour entre toi et Julien, dit-il calmement. Elle leva les yeux, luttant pour masquer son trouble. Je pense pouvoir réparer les choses, Emmanuel, mais je ne sais pas comment. Peut-être que ma présence ne fait qu'aggraver la situation. Emmanuel secoua la tête.
Atur unir, si nest pas attendre d'être parfait. C'est montre son enfant connaît la, même consiste difficile. Sophie détourne le regard, fixant la porte. Peter Q. Rosario est mieux pour lui. Il semble déjà l'aimer plus qu'il ne m'aimera jamais. Ses mots firent frissonner Rosario, qui échangea un regard avec Emmanuel. Elle se leva doucement et s'approcha de Sophie. Vous avez encore une chance avec Julien, dit-elle avec douceur. Mais si vous partez maintenant, cette chance pourrait se durer à jamais. Sophie hésita, mais son instinct de fuite semblait plus fort. Elle attrapa ses valises et ouvrit la porte. Prenez soin de lui, murmura-t-elle avant de disparaître, laissant derrière elle une famille à moitié brisée, mais déterminée à guérir. Julien n'y pleura pas. Il se tourna vers Rosario et Emmanuel et demanda simplement, maintenant, en est une vraie famille? Rosario s'éganula à sa hauteur, les yeux brillants d'alarmes. Julien, une famille, si n'est pas toujours une question de sang, c'est une question d'amour, de patience et de promesses. Et tes promesses sera toujours là pour toi. Cette déclaration semble apaiser Julien, qui s'autorise enfin à sourire. Emmanuel les rejoignit et les enveloppa tous les deux dans une étreinte. Pour la première fois depuis des années, il sentait que poids immense s'était livre. Dans les semaines qui suivirent, la maison retrouva une atmosphère de calme et de joie. Julien riait plus souvent, s'épanouissant sous la tension constante de Rosario et la stabilité qui lui offrait Emmanuel. Une midi, alors qu'ils déjeunaient tous ensemble sur la terrasse, Julien tendit la main à Rosario. Maman, dit-il doucement, tu peux rester avec nous pour toujours? Rosario, ému, serra sa petite main dans la sienne. Oui, Julien, aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Et vous, avez-vous déjà vu un nouveau partenaire des moments les plus sombres? Comment avez-vous trouvé la force de transformer la douleur en espoir? Partagez vos histoires, car elles pourront éclairer le chemin de ceux qui hésitent encore à avancer. Le temps passe, et l'appartement autrefois froid et silencieux de Montbourn était désormais rempli de vie. Julien riait, Clara dansait au rythme d'une musique qui résonnait doucement dans le salon, et Rosario préparait le dîner en fredonnant une chanson. Emmanuel observait la scène depuis l'entrée, un sourire épais sur le visage. Pour la première fois depuis longtemps, la maison respirait la sérénité. Julien, qui avait grandi à l'ombre de blessures profondes, montrait des signes clairs de guérison. Il était plus ouvert, plus confiant. Lors d'une après-midi, alors qu'ils jouaient tous au parc, Julien grimpa au sommet d'un toboggan. Avant de descendre, il cria fermement, Regardez-moi, je suis un héros. Rosario et Emmanuel applaudirent avec enthousiasme, et Clara, en bas du toboggan, l'encouragea avec une énergie contagieuse. Julien descendit en riant et courait dans les bras de Rosario. Tu es vous, maman? Je suis courageux maintenant. Rosario, ému, l'enlaça tendrement. Oui, Julien, et je suis tellement fier de toi. Emmanuel, observant cette scène, sentit une chaleur profonde dans son corps. Julien avait non seulement accepté Rosario comme une figure maternelle, mais il avait aussi trouvé une stabilité émotionnelle qui lui avait longtemps manqué. Cependant, tout n'était pas encore parfait. Une lettre arriva un jour, adressée à Emmanuel. C'était de Sophie. Elle expliquait qu'elle avait quitté Nice pour s'installer à Paris, cherchant à se reconstruire. Elle n'exigeait pas de revoir Julien, mais espérait qu'un jour, il puisse lui pardonner. Emmanuel montra la lettre à Rosario. Que devrais-je faire? Demanda-t-il. Rosario réfléchit un moment avant de répondre. Julien est le droit de savoir, mais c'est à lui de décider si vous répondre ou non. Cette décision fut délicate, mais Emmanuel choisit de parler à Julien. Il lui montra la lettre et lui expliqua calmement la situation. Julien resta silencieux pendant un long moment, jouant avec un crayon sur la table. Est-ce qu'elle m'aime maintenant? Demanda-t-il finalement.
Emmanuel hesita avant de répondre. Je pense qu'elle sai, Julien. Mais si n'est pas toi de pour some points. CQ to ressens est CQ compte. Julien hacha la tête. Puis posa la lettre. Peter plus tard. Mais pas maintenant. Cette réponse montrait la maturité grandissante de Julien. Rosario et Emmanuel respectèrent ses décisions. Renferquen ainsi leur ligne de confiance avec lui. Les jours suivants furent remplis de moments simples mais précieux. Rosario, un intégrant des rituels quotidiens comme préparer ensemble le dîner, ouïr des histoires avant la couture, cimentait son réel dans la vie de Julien. Emmanuel, lui, trouvait un équilibre entre son travail et le temps passé avec ses familles. Une soirée, alors qu'il était tous réunis autour de la table, Julien leva son verre de jus d'orange. Anus, déclara-t-il fièrement. Clara imita son geste, et Rosario rit doucement. Emmanuel, les yeux brillants, leva à son tour son verre. Anus, répéta-t-il. Êtes-vous, avez-vous déjà vu une famille se reconstruire piece par piece? Un sourire après l'autre? Comment ces petits moments ont-ils transformé votre vision de l'amour et de la résilience? Partagez vos souvenirs, car elles pourraient inspirer ceux qui cherchent encore leur propre chemin vers la paix. Un matin clair et lumineux, la famille se réunissait sur la terrasse de l'appartement de Montboron, surplombant la mer Méditerranée. Les rayons du soleil dansaient sur les vagues. Et une légère brise apportait l'arôme des fleurs qui fleurissent dans les jardins voisins. Julien, assis à une table avec Clara, coloriait un dessin tandis que Rosario apportait des croissants tout just sortis du four. Emmanuel, avec une tasse de café à la main, observait cette scène avec une profonde sérénité. Tu sais, Rosario, comment que Emmanuel, brisant le silence paisible, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure. Rosario sourit doucement, posant une main sur son épaule. Parfois, si sont les chemins imprévus qui mènent aux plus belles destinations. Leur vie, bien que marquée par des défis, avait trouvé une stabilité réconfortante. Julien était devenu un garçon heureux et confiant. Il partageait désormais ses joutes avec Clara, riait plus souvent, et ces crises de colère étaient devenues rares. La transformation de Julien n'était pas seulement le résultat des efforts de Rosario ou d'Emmanuel, mais d'un amour et d'un engagement constant qui avait comblé les vides laissées par son passé. Lors d'un après-midi, Emmanuel emmena toute la famille sur la promenade des Anglais. Alors qu'il marquait, main dans la main, Julien s'arrêta soudain devant une boutique de souvenirs. Il tira la manche de Rosario. Maman, regarde ça! C'était un cadre photo en bois sculpté, avec l'inscription Notre famille. Julien insista pour l'acquérir avec son argent de poche. De retour à la maison, il insera une photo recente du cadre, prise lors d'une sortie à la plage. Maintenant, on est vraiment une famille. Déclara Julien fièrement, plaquant le cadre sur la cheminée. Ce geste simple, mais puissant, symbolisait tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Rosario sentit ses yeux se remplir de larmes, et Emmanuel passa un bras autour de ses épaules. Oui, nous le sommes, murmura-t-il. Quelques semaines plus tard, Emmanuel organisa un dîner spécial. Autour de la table, des bougies illuminaient leurs visages, et l'ambiance était légère, ponctuée de rires. Après le dessert, Emmanuel se leva, son cœur battant et tout dolor. Il se tourna vers Rosario, prêta sa main et posa en gene terra. Rosario, comment que-t-il? La voix légèrement tremblante. Tu apportes une lumière dans nos vies que je n'aurais jamais cru possible. Tu repères ce qui était brise, et nous as appris ce qu'est une vraie famille. Veux-tu devenir officiellement une partie de cette famille, et m'épouser? Rosario, surprise, sentit les larmes monter. Julien et Clara applaudirent avec excitation, criant enchantés. This oui, maman. Elle regarda Emmanuel, un sourire rayonnant sur son visage. Oui, je le veux.
Rependitel avec une émotion palpable. Si moment scala leur avenir. Non pas comme une famille parfaite, mais comme une famille unie par l'amour, le respect et le pardon. Ils savent que d'autres défis viendront, mais ils les affronteront ensemble, main dans la main. Êtes-vous? Croyez-vous que l'amour et la patience peuvent transformer les blessures du passé en promesses d'avenir? Partagez vos histoires, car chaque récit de résilience inspire ceux qui cherchent encore à écrire le leur.